Nice! Oh, wait. Ano yun? Ano yun? Hi guys, this is Yancy and welcome to my new video, and today mag-unbox tayo ng NBA cards. And ngayon, meron ako dito Panini 2019-2020 trading cards, blaster exclusive. And sa loob ng box na to, may 40 cards. And sabi ng mga friends ko na nagko-collect, sa box daw na to, na Chronicles, madami daw mga rookies, and hopefully makakuha tayo ng magandang cards like Ja Morant or Zion Williamson. And I'm so excited. And sabi dito, look for blaster exclusive rookies and stars insert, and look for airborne signatures red. So ano kaya itong mga to? Loob ng box na to, may 8 packs, and every packs merong 5 cards sa loob. So a total of 40 cards. So nakakatuwa. And since today is my very first time na mag-box break, please guys, huwag na kong i-bash kasi hindi ko pa masyadong alam or kabisado yung mga ginagawa dito. So samahan niyo ako mag-unbox and let's go! Ayan, medyo kinakabahan ako. Kasi this is my first time na mag-unbox and I'm not sure kung what to expect. So let's see. Dahil beginner pa lang naman ako, and nakita ko sa mga box break series nung mga mapanood ko sa YouTube, meron silang binibiling top loader. Tapos ito 35 PT. This is 25 pieces. And then nabuksan ko na yung iba actually, kasi nag-start ako bumili ng mga cards last week. So nagamit ko na yung iba. So this is a total of 50 top loader, and hopefully mapuno natin siya ng magagandang cards today. Tapos meron tayong tinatawag na sleeve. Yung sleeve is ito yung mga ginagamit na tawag dito plastic cover para dun sa mga magagandang cards. So kung mapapansin nyo, like yung mga ganito, naka sleeves, naka plastic para hindi siya masisira. Ayun, so gawin na natin yung pag-unbox. And okay, paano ba to? Ganyan ba? Or okay, sige na nga. Ito, ganyan nakikita ko sa mga box break eh. Yun. Ano, plastic. Yun. Nakakaba naman to. Okay, ito yung laman. 8 cards. Wala na siya. So, tapo na to. Dito. 1, 2, 3. Oh, parang may makapal. 4, 5, 6, 7, 8. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Sige. Sa natin to. Unang card. Ano ba to? Yun. The very first pack. What's inside the pack? Oh, ito. Darius Garland, Prestige, Grant Williams from Boston, RJ Barrett, and oh my God, Trae Young. Mark A card. I'm so happy. Kailangan natin itong i-sleeve. Okay. Ang ganda ng card na to ah. Di ko in-expect na ganito pala yung feel. Okay, ganito siya. So, i-sleeve muna siya. Paano ba to? Sorry guys ah. This is my very first time. Please bear with me. Yan. Tapos, sabi nila, whenever you get a good card, kailangan naka-top loader siya. So, nalagyan natin siya sa top loader. Paano ba to? Yan. Tapos, konting
Yan. Yan. Second pack. Natuwa ako. And wait, paano ba to? Hirap naman ito. Wait. Okay, Kevin Love from Cleveland. And then wait lang. Hindi natin. James Harden. My favorite player, especially nung nasa Houston Rockets pa siya. Pero ngayon, maganda naman yung record nila sa Nets. Hopefully manalo sila sa finals, sa playoffs. Okay. Chris Paul, the point guard. Para makapag. Sino to? Brandon Clark, rookie card. And wow, PJ Washington, recon card. Ang ganda to parang holo. Pero I don't know what's the difference. Pero if you guys have any comments, and turuan nyo naman ako kasi hindi pa ako masyadong familiar dito. I'm just starting. Yung second card medyo okay naman. Pero hindi ganun kasing exciting nung first card ko. First pack ko. Okay. Oops. Ano yun? Parang may nakita ako. Uy! Giannis! Prestige! Giannis Antetokounmpo. Paano ba ito i-pronounce? Russell Westbrook. James Harden. Rookies and Stars. Okay ba to? Pero maganda siya. Maganda naman siya. Yun. Uy! Luka Doncic! Luka! Oh, nice. This is nice. Very nice card. Amazing. Luka Doncic. First time. And then, oh, this is really nice. Rookie card, Cam Reddish from Atlanta Hawks. Maganda yung card niya, oh. Holo, parang holo siya. Pero hindi ko alam kung base card ba to or parallel or I don't know. If you guys know, and you can comment down below. Yan. Ang ganda nung second card din na. May Luka Doncic. Make sure na hindi ma-cut yung card. Sino to? Shai Gilgeous-Alexander from OKC. Okay. Cam Reddish, rookie card. Nice. Oh, wait. Ano yun? Ano yun? Wait lang. Ano yung nandito? OMG! Kinakabahan ako. Parang rookie card ata yun. Wait lang. Parang rookie card. Oo nga, rookie card! Woohoo! Sorry guys, na-excite talaga. Rookie card. Flux card. RJ Barrett, not bad. Second, I think, ano ba to? Second pick last year. Tama, second pick ata to before. Hindi, first pick ata siya. Tama ba? Tapos wait lang. Nga, first pick pala si Zion. This is nice. Kevin Porter Jr. rookie card also. Ang gaganda ng cards na to RJ Barrett.
New York Knicks. Ang ganda! Nice. Wait lang ah. Fifth pack. Fifth pack na. Sana makakuha tayo ng Ja or Sion. Diba? Kailangan. Okay. First. Oh, okay. Stephen Curry from Warriors. Not good na rin. Uy! PJ Washington! Ganda ah. Ang gandang cards na to. Rookie card. And then, we also have Roy Hashimura. Isang rookie din. Isang rookie ito ah. So, ilagyan na natin sa sleeve. Then, ganda. Nice. Later, i-sleeve natin siya mamaya. Jarrett Culver from Timberwolves and ano to? Marquee. Parang marquee cards to. Jackson Hayes from Pelicans. Okay, not bad. Sige. Please naman. Yan. Eric Pascal from Warriors. Whoop. Parang alam ko to. Parang Anthony Davis. Yep, Anthony Davis from Los Angeles Lakers. Next. Rookie. Oh, rookie. Okay, DeAndre Hunter from Atlanta Hawks. And we also have recon card. What is this? Uy! Uy! Hornets! Sino kaya to? Okay, PJ Washington. The Unicorn. Kristaps Porzingis. Rookie card ba to? Okay, Kawhi Leonard. Sana manalo sila sa playoffs. Rookie Carson Edwards from Boston Celtics. And then sino to? RJ Barrett. How do you pronounce it? Barrett or Barrett? Rookie card, not bad. Oh, same kanina. Si Beatrice. Gusto ko rin tong card na to. Yan. Last pack. Sana naman makakuha tayo ng Sion or Ja. Oh, sino yun? Parang Cleveland. Brandon Clark, rookie card. Okay, Chronicles. D'Angelo Russell. Giannis Antetokounmpo. Wow, nice. Cameron Johnson, oo nga, rookie card. Darius Garland to. Yeah, Darius Garland. Alright, I'm so happy on my first box break. Ganda pala ng feeling, no? Ganda ng feeling. Nakaka-excite. Gusto ko ulit mag-box break. Soon, bibili ulit tayo ng card. Yeah. So ayun, thank you guys for watching, and hopefully mag-comment kayo and kung ano yung mga reaction nyo, and then mga suggestions nyo. Turuan nyo ako, and please comment down below as well. So thank you guys for watching for today's video, and I hope you like it, and I hope na nag-enjoy kayo. So until next time, and ingat kayo palagi, and bye-bye.